నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. భారత భారతి మరో అంకానికి స్వాగతం. మనం మహాభారతంలోని ఆదిపర్వంలో 168వ అధ్యాయంలో, చాలా చిన్న అధ్యాయం కానీ ఎంత ప్రధానమైనదంటే, చాలా మంది నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడి ద్రౌపది చరిత్రని అశ్లీలంగా చిత్రీకరించిన సందర్భానికి ఈ అధ్యాయం ఒక సమాధానం. ఎవరైతే ఆ విధంగా చిత్రీకరించారో వాళ్ళకి ఈ అధ్యాయం గురించి తెలియదా అన్న ప్రశ్న మిగులుతాం. Unfortunately, those who have written and spoken ill about Droupadi, one of the finest creations of the Mahabharata, either have not read this chapter 168 of the Aadiparvam, or knowingly created mischief. The question is, who are these scholars who have created ruckus about the Mahabharata? There are many. Of course, I have no business taking those names here, because unfortunately in capitals, italics, underlined and bold, unfortunately, some of the literature which has come from the curriculum set in the universities, colleges and schools has contained wrong information about the Mahabharata. And the scholars who have come later have not had the guts to counter that and say, what have you written? But then this has become a passe. That is, it has been passed on from generations to generations. So that grave error committed by somebody under whatever circumstances, whatever pressures he might have faced, has continued. And the media per se has misused all that. Let us talk about that after I complete this chapter. Vaishampayanovacha. Vasatsuteshu prachannam pandaveshu mahatmasu ajagama satam drashtum vyasas satyavati sutaha तमागतम अभिप्रेक्ष प्रत्युद्गम्य परं तपाः प्रणिपत्याभिवाद्यैनं तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा समनुज्ञाप्य तान् सर्वान् आसीनान् मुनिरब्रवीत् प्रच्छन्नं पूजितः पार्थैः प्रीतिपूर्वमिदं वचः. వైశంపాయనులు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మహాత్ములైన పాండవులు గూఢంగా నివసిస్తూ ఉండగా సాత్యవతేయుడైన వ్యాసుడు వారిని చూడడానికి వచ్చాడు. As they had left for Panchala, the Pandavas, Vyasa appeared. అప్పుడు పరంతపులైన పాండవులు తమ చెంతకు వచ్చిన వ్యాసుని చూసి ఎదురేగి నమస్కార పురస్సరంగా పలుకరించి చేతులు జోడించి నిలిచారు. పాండవులచే ప్రచ్ఛన్నంగా పూజింపబడిన వ్యాసుడు వారిని అందరినీ కూర్చొనమని ఆదేశించి వారు కూర్చున్న తరువాత ప్రీతిపూర్వకంగా ఇలా పలికాడు. After the Pandavas paid their respects and worshipped the great man, he asked them to sit down because he wanted to tell them a secret. What was that? Api dharmena vartedvam shastrena cha param tapaha api vipreshu pujavah pujarheshu nahiyate atha dharmadhavad vakyam mukva sab bhagavan brashihi విచిత్రాశ కథాస్తాస్తాహ పునరే వేదమబ్రవీత్. ఓ పరంతపులారా, మీరు శాస్త్ర విధిని అనుసరించి ధర్మానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కదా.
పూజింపదగిన బ్రాహ్మణుల పూజలలో లోపం చెయ్యటం లేదు కదా. The questions he asked were very simple too. Are you following dharma? Are you worshipping the scholars and Brahmins? ఆ తరువాత వ్యాస భగవానుడు ధర్మార్థయుక్తమైన విషయాలు చెప్పాడు, విచిత్ర కథలను ఎన్నో చెప్పాడు, మరలా ఇలా అన్నాడు. And he related a lot of stories, not retold here in the text. But one of them was this, that is, Vyasa-vacha. Asit tapovane kachit druchehe kanya mahatmanah విలగ్న మధ్య శుశ్రోణి శుభ్రూ సర్వగుణాన్విత. ఒకనొక తపోవనంలో మహాత్ముడైన ఒక ఋషికి ఒక కూతురు ఉండేది. ఆమె సన్నని నడుము, అందమైన కటి, కనుబొమలు కలిగి సమస్త సద్గుణాలతో కూడినది. కర్మభిస్వకృతై సాతు దుర్భగా సమపద్యతనాధ్యగచ్చత్పతిం సాతు గంధ్యా రూపవతీ సతీ. తన పురాకృత కర్మల వలన ఆమె దౌర్భాగ్యానికి లోనైనది. రూపవతి సత్ప్రవర్తన గలది అయినా ఆమెకు వివాహం కాలేదు. తతస్తప్తుమథారేభే పత్యర్థమసుఖా తతః తోషయామాస తపసా సా కిలోగ్రేణ శంకరం. ఆపై పెళ్లి కాలేదన్న దుఃఖంతో ఆమె భర్త కోసం తపస్సు చేయనారంభించింది. తీవ్రమైన తపస్సుతో శంకరుని మెప్పించింది. There used to be a very pious person who had a beautiful daughter, and though she was well endowed, she was of a great character, it was difficult for her to get married because nobody was coming forward. So she left for penance into the forest, and she started doing penance to please Lord Shankara. And finally, Lord Shankara was pleased and appeared before her. Tasyasa Bhagavan Dushtah Tamuvaja Yashasvini Varam Varaya Bhadram Te Varadosmiti Shankara. ఆమె తపస్సునకు సంతోషించిన ఆ శంకరుడు, నీకు మేలు జరుగుతుంది, వరాన్ని కోరుకో, నీకు వరం ఇస్తాను అని ఆ యశస్వినితో అన్నాడు. సో శంకర said, you ask me for a boon, I'll grant. అధేశ్వరము వాచేదం ఆత్మనస్సావచోహితం పతిం సర్వగుణోపేతం ఇచ్ఛామీతి పునః పునః. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఆమె తనకు హితకరమైన మాటగా సర్వగుణాలతో కూడి ఉన్న భర్త నాకు కావాలి అని చాలా సార్లు ఈశ్వరునితో పలికింది. The young lady, she was totally taken aback. She was right in front of Lord Shiva, and being a female, when the great thing happened, the boon was granted, she asked him, please grant me a pious character, the most suitable person as my husband. And because of her anxiety and excitement, she asked that question again and again. It was not just once. It was like stuttering. So she had that. తామథ ప్రత్యువాచేదం ఈశానో వదతాం వరః పంచతే పతయో భద్రే భవిష్యంతీతి భారత. And Lord Shiva said, భరత వంశస్థులారా, వాగ్మైన ఈశ్వరుడు కళ్యాణి నీకు 5 భర్తలు లభిస్తారని ఆమెతో అన్నాడు. So Shiva said, you will get 5 husbands. Now what is this? Now is it correct to say to grant 5 husbands because she asked that question several times? There is a secret behind this. Agnis saptam vajambharam pada agnir veeram sutyam karmanishtham. The word uttered, or the sentence so formed, is related to fire. Sound is fire. Now, how is it that when somebody grants a boon, it is fulfilled? Because fire is omnipresent, and the tapas is fire.
जातवेदसे सुनवाम सोमराति यतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः. So the result of tapas is expressed through fire. And vak, the sound, the word uttered is equal to fire. That is what is known as vak shuddhi. When somebody has a pious character, whatever he utters becomes true. So when this young lady asked for the boon so many times, then Shankara had no choice. So he said, you will get 5 husbands. And that is a result of, that is how it is destined. It is a design of the Almighty. Eva mukta tadhakkanya devam varadam apravit ekamichhamyaham devadut prasadat patim prabhu. ఈశ్వరుడు ఆ రీతిగా పలుకగా ఆమె ప్రభు నీ అనుగ్రహం వల్ల నీకు ఒక భర్తనే కోరుతున్నానని వరదుడైన ఆ శివుడితో అన్నది. Now see, the answer is here. Droupadi also said, I have asked for only 1 husband and you have granted 5. Punareva pravityeva idam vachanamuttamam panchakrutvastvaya hyuktah patim dehi chaham punaha. శివుడు మరలా ఈ మంచి మాట అన్నాడు, నీవు 5 సార్లు భక్త కావాలని నాతో అన్నావు. Shiva says you asked that question 5 times. దేహమన్యం గతాయాస్తే యథోక్తం తద్భవిష్యతి ద్రుపదస్య కులే జజ్ఞే సా కన్యా దేవరూపిణి. నీవు దేహాంతరాన్ని పొందినప్పుడు నేను చెప్పినట్లు జరుగుతుంది. దేవరూపిణి అయిన ఆ కన్యయే ద్రుపదుని ఇంట జన్మించింది. Shiva also said, it will happen after you leave this body. And the same female is Droupadi, born to Drupada from the Yajna. And she is divine basically. Please remember this. The fire is everywhere. Just try to understand the concept of fire. Pativrata is fire. A tapasi is a fire. And one should not touch this fire or think ill about this fire. They will repent. That is precisely why. That is something which happened in the palace when they played dice. And what happened is known to all of you. Nirdishta bhavatam patni Krishna parshatsya nindita panchala nagare tasmat nivasat Mahaabhaaratam sukhinastam anuprapya bhavishyatana samshayah. పురుషతుని మనోరాలైన సతి కృష్ణ మీకు భార్యగా నిర్ణయింపబడినది. So Vyasa tells the Pandavas. So this Droupadi, actually her name is Krishna, is destined to get married to all the 5 of you because of this happening. కాబట్టి మహాబలులైన మీరు పాంచాల నగరంలో నివసించండి, ఆమెను పొంది మీరు సుఖంగా జీవించగలరు, అనుమానం లేదు. So don't be under the impression that there is something wrong. Be happy and live in the Panchala Nagara. Evam uktva Mahabhaga Pandavan Sapitamaha Parthanamantya Kuntim cha Pratishtata Mahatapasvi Mahanubhavudaina Tata Vyasa భగవానుడు ఈ విధంగా పలికి పాండవుల దగ్గర కుంతి దగ్గర సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. Vyasa left after having said that. So he foretold them and impressed upon them that because of this you are going to get married to one woman. That was Krishna or Droupadi. Now the point here is, those who say that how come Droupadi gets married to 5 males and there was such a hue and cry made. The entire Mahabharata consists of several kings, hundreds, thousands. But during the time of the Mahabharata, this was the only instance where a lady married 5 males. So it was not a question of
a degenerating or something obscene, or an ill effect of something, and a tradition which was during the Mahabharata time. The reason behind this, the 5 Pandava princes getting married to one woman, was already told by Vyasa. And if you create Draupadi's character as a lustful one whose lust was never satiated, I'm sorry to say, this is the explanation given by so many people, great scholars also, so-called great scholars. There is one shloka which counters all that. That is in this chapter. And she says, Evamukta tatha kanya devam vardam abravit ekamichhamyaham deva tat prasadat patim prabho. I have asked for only one husband. That's what she tells Shiva. But Shiva said, but you uttered it 5 times. So what does that indicate? Draupadi, was she satiating her lust by asking for 5 husbands? Or was she complaining to Lord Shiva by saying, see, look, I have asked for only one husband. And Shiva said, this is the reason you've got 5. So those who have talked negatively about this wonderful character of Droupadi, who is totally of the Vedic concept of Agni, should think twice before uttering silly things. And the Mahabharata has not created such a character to explain that those days this was common. Many historians have said that it was not common. This was the only instance. And later, in some of the ancient texts, somebody has interpolated by saying that after the Pandava princess got married to Droupadi, of course they stayed for a long time with Drupada. Suddenly there enters a sage by name Maudgalya, and he explains a lot of silly things about Droupadi. Now how come Maudgalya says something totally inconsistent to what Vyasa has told here? It's a clear interpolation and a clear mischief which is not available in the original Mahabharata. Of course, I'm confident that by now at least the sane and the correctly thinking people would have understood what it is all about. इति श्री महाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि द्रौपदी जन्मान्तरकथने अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।